Hi friends, welcome to Academy of Excellence. நான் உங்கள் விஜி. நாம கிளாஸ் 11 பயாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. The basic tissues mentioned above organize to form organs which in turn associate to form organ systems in the multicellular organisms. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் இந்த டிஷ்யூஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு தி ஆர்கனைஸ் டு ஃபார்ம் ஆர்கன். இந்த குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ வந்துட்டு அதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்கன் ஃபார்ம் பண்ணுது விச் இன் டர்ன் அசோசியேட் டு ஃபார்ம் ஆர்கன் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, such an organization is essential for more efficient and better coordinated activity of millions of cells constituting an organism. ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் பெட்டர் கோஆர்டினேட்டட் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆஃப் மில்லியன் செல்ஸ் கான்ஸ்டியூட்டிங் அன் ஆர்கானிசம். ஓகே, ஸோ ஈச் ஆர்கன் இன் அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ. நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆர் மோர் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூனால தான் ஆனது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் our heart consists of all the 4 types of tissue. நம்ம ஹார்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து 4 டைப் ஆஃப் டிஷ்யூமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. எபித்திலியல் டிஷ்யூ இருக்குது, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்குது, மஸ்குலர் அண்ட் நியூரல் டிஷ்யூஸ் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ we also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. So this discernible trend is called evolutionary trend. Okay, so we will study in class 12. Or being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary level to show their organization and functioning. So morphology அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா refers to study of form or externally visible feature. ஸோ வெளியில் தெரியக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி படிக்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மார்ஃபாலஜி நம்ம சொல்கிறோம். Okay, in the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animal, this refers to the external appearances of the organs or parts of the body. The plant and microbes நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா means only அதாவது இந்த externally visible features பற்றி தான் இதில் சொல்லுது. இந்த word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in animal. இங்கே அனிமல்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது அனாட்டமி நம்ம சொல்கிறோம். The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animal. So you will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog representing invertebrates and vertebrates. So நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மார்ஃபாலஜி அனாட்டமி. அது மார்ஃபாலஜியும் அனாட்டமியும் வந்து earthwormக்கும் காக்ரோச் அண்ட் ஃப்ராக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து இன்வெர்டிபிரேட்டையும் வெர்டிபிரேட்டையும் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது earthworm. earthworm நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். ஸோ earthworm is a reddish brown terrestrial invertebrate that inhabits the upper layer of the moist soil. ஸோ இந்த earthworm பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்வெர்டிபிரேட். அதாவது இதுக்கு வந்துட்டு வெர்டிபிரல் காலம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்வெர்டிபிரேட் எங்கே யூஸ்வலாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மாய்ஸ்ட் சாயிலில் இருக்கும். அப்பர் லேயர் ஆஃப் த மாய்ஸ்ட் சாயிலில் வந்து இது இருக்கும். ஸோ டியூரிங் டே டைம் தே லிவ் இன் பரோஸ் மேட் பை போரிங் அண்ட் ஸ்வாலோயிங் த சாயில். ஸோ டியூரிங் டே டைம் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா ரொம்ப சன்னியாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணுன்னா தே லிவ் இன் பரோஸ். Okay, made by boring and swallowing the soil. So in the gardens they can be traced by their fecal deposit known as worm casting. ஸோ கார்டனில் நமக்கு இதை எங்கே எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா இதனுடைய ஃபீக்கல் டெபாசிட்ஸ் வந்து வார்ம் காஸ்டிங்னு பேர். இது இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து earthworm ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தி காமன் இண்டியன் earthworms are Ferretima and Lumbricus. இது ரெண்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டு காமன் இண்டியன் earthworms. ஓகே, Ferretima and Lumbricus. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது மார்ஃபாலஜி பார்க்கலாமா? earthworms have long cylindrical body. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாங் சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும் இந்த பாடி. The body is divided into more than 100 short segments which are similar. Okay, metameres about 100 to 120 number. ஸோ metameres அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங்காக இருக்கும் இல்லையா? The dorsal surface of the body is marked by a dark median mid dorsal line. ஓகே, இந்த டார்சல் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்டு பை ஒரு டார்க் மீடியன் மிட் டார்சல் லைன் ஒன்று இருக்கும். இது வந்து டார்சல் பிளட் வெசல்.
along the longitudinal axis of the body. Okay, the ventral surface is distinguished by the presence of genital opening. So the ventral surface la pathina genital openings present aayirukkum. Anterior end consists of mouth and prostomium. So இது வந்து very important. The anterior end earthworm உடைய anterior end பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு மவுத்தும் prostomium வந்து present ஆயிருக்கும். A lobe which serve as a covering for mouth and as a wedge to force open cracks in the soil into which the earthworm may crawl. So இந்த prostomium பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து மவுத்தை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும் and as a wedge to force open cracks in the soil. சாயிலை வந்து நல்லா வந்து கிராக் பண்ணுறதுக்கு இந்த prostomium வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, the prostomium is sensory in function. ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த prostomium வந்து is sensory in function. The first body segment is called peristomium. இது வந்து first body segment, இது important. ஓகே, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. பெரிஸ்டோமியம் ஆர் பக்கல் செக்மெண்ட் நம்ம இது சொல்லலாம், which contain the mouth part. So in mature worm, mouth is covered. Mature worm segments, okay வா, mature wormல segments 14 to 16 அப்படிங்கிறது covered by a prominent dark band of glandular tissue. ஓகே, கால்டு கிளைட்டலம். மெச்சூர் earthworm நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் பாருங்கள். இந்த 14 to 16 இந்த செக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டார்க் கலரில் இருக்கும். இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிளைட்டலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா, டார்க் பேண்ட் ஆஃப் கிளாண்டுலர் டிஷ்யூ கால்டு கிளைட்டலம். ஸோ தஸ் த பாடி இஸ் டிவிசிபிள் இன்ட்டு 3 ப்ராமினன்ட் ரீஜன். ஸோ என்னுடைய பாடி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம்னா 3ஆக வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். ப்ரீ கிளைட்டல்லார், கிளைட்டல்லார் ரீஜன் அண்ட் போஸ்ட் கிளைட்டல்லார் செக்மெண்ட்ஸ் இப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா, 3 செக்மெண்ட்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். ப்ராமினன்ட் ரீஜனை நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரீ கிளைட்டல்லார், அது கிளைட்டல்லாருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது, தென் கிளைட்டல்லார் ரீஜன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போஸ்ட் கிளைட்டல்லார் செக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, 4 pairs of spermathecal aperture are situated on the ventrolateral sides of the intersegmented grooves. That is 5th to 9th segmentல பார்த்தீங்கன்னா 4 pairs of spermathecal apertures இருக்கும். Okay, a single female genital pore is present in the mid-ventral line of 14th segment. இந்த 14th segmentல single male genital pore வந்து present ஆயிருக்கும். A pair of male genital pore are present on the ventrolateral side of 18th segment. 18th segmentல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் ஜெனிட்டல் போர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ நியூமரஸ் மைன்யூட் போர்ஸ் கால்ட் நெஃப்ரீடியோஃபோர்ஸ். ஓகே, இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கிறோம். நெஃப்ரீடியோபோர்ஸ் ஓப்பன் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ இன் ஈச் பாடி செக்மெண்ட் எக்ஸப்ட் த ஃபர்ஸ்ட், லாஸ்ட் அண்ட் கிளைட்டலம் தேர் ஆர் ரோஸ் ஆஃப் எஸ் ஷேப்டு சீட்டே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஷேப்டு சீட்டே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். எம்பெடட் இன் த எபிடர்மல் பிட்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் ஈச் செக்மெண்ட். ஸோ சீட்டே கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் ஆர் retracted. Their principal role is locomotion. இந்த சீட்டையோட பிரின்சிபல் ரோல் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா லோகோமோஷன் தான். ஓகேவா, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது அனாட்டமி பற்றி பார்க்கலாம். The body wall of the earthworm is covered externally by a thin non-cellular cuticle below which is the epidermis. ஸோ என்னோட பாடி பார்த்தீங்கன்னா covered by a thin non-cellular cuticleனால வந்துட்டு இது வந்து கவர் ஆகிருக்கும். பிலோ விச் இஸ் எபிடர்மிஸ். எபிடர்மிஸ்க்கு இதுக்கு கீழே வந்து எபிடர்மிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். 2 muscle layers and an innermost coelomic epithelium ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, the epidermis is made up of single layer of columnar epithelial cells. ஸோ இந்த epithelial cells பார்த்தீங்கன்னா made up of single layer of columnar epithelial cells which contain secretory glands. இந்த columnar epithelial cellsல வந்துட்டு secretory glands வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The alimentary canal, நம்ம next பார்க்க போகிறது alimentary canal. The alimentary canal is a straight tube, okay, and runs between first to last segment to the body. First segmentல இருந்து last segment வரைக்கும் வந்துட்டு it runs actually. A terminal mouth opens into the buccal cavity. 1 to 3 segment வந்து buccal cavity. So which leads to muscular pharynx, a small narrow tube. Esophagus வந்து 5 to 7 segments continues into a மஸ்குலர் கிசார்ட். இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். 8 to 9 செக்மெண்ட் வந்து மஸ்குலர் கிசார்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். கிசார்டோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிரைண்டிங் த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் டீகேயிங் லீவ்ஸ். இதுதான் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன். ஓகே, மஸ்குலர் கிசார்ட். த ஸ்டமக் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் 9 to 14 segments. The food of the earthworm is decaying leaves and organic matter mixed with the soil. இதுதான் இதனுடைய ஃபுட்டு. நெக்ஸ்ட்டு
calciferous glands present in the stomach neutralize the humic acid present in the humus. இது வந்து important. ஸோ மேபி கொஸ்டின் வந்துட்டு எது வந்து ஆக்சுவலாக ஹியூமிக் ஆசிட் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணதுன்னு கேட்கலாம். ஸோ கால்சிஃபரஸ் கிளான்ஸ், ஓகேவா, இந்த கால்சிஃபரஸ் கிளான்ஸ் தான் என்ன பண்ணு ஹியூமிக் ஆசிட் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த 15th segment onwards and continues till the last segment. A pair of short and conical intestinal CK project from the intestine on this 26th segment. Okay, the characteristic feature of the intestine after 26th segment except the last 23 to 25th segment is the presence of internal median fold of dorsal wall called typhosol. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் characteristic feature of the intestine, the presence of typhosol. Okay, median fold of dorsal wall called typhosol. So this increases the effective area of absorption in the intestine. So இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எப்படி நமக்கு வந்து வில்லை இருக்கு இல்லையா, அது போல் வந்து இந்த earthwormல typhosol. So the typhosol increases the effective area of absorption in the intestine. The alimentary canal opens to the exterior by a small rounded aperture called anus. Okay, the ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzymes break down complex food into smaller absorbable units. So these simpler molecules are absorbed through intestinal membranes and are utilized. Okay va. So நம்ம next பார்க்க போகிறது அதனுடைய vascular system. So pheretima exhibit closed type of blood vascular system consisting of blood vessels, capillaries and heart. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபெரட்டிமா வந்து தே எக்ஸிபிட் க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் பிளட் வாஸ்குலர் சிஸ்டம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, கேபிலரிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, ஹார்ட் இருக்குது. ஸோ டியூ டு க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பிளட் இஸ் கன்ஃபைன் டு ஹார்ட் அண்ட் பிளட் வெசல். ஓகேவா, கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் கீப் பிளட் சர்க்குலேட்டிங் இன் டு ஒன் டைரக்ஷன். ஸ்மாலர் பிளட் வெசல் சப்ளை த கட், நர்வ் கார்ட் அண்ட் த பாடி வால். ஓகே, ஸோ பிளட் கிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஆன் த 4th, 5th and 6th segment present ஆயிருக்கு. They produce blood cells and hemoglobin which is dissolved in blood plasma. So blood cells are phagocytic in nature. Earthworms lack specialized breathing device. இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா breathing device வந்து எதுவும் கிடையாது. Respiratory exchange occurs through moist body surface into the bloodstream. Okay. So next நம்ம excretory organ பார்க்கலாம். Excretory organs occur as segmentally arranged coiled tubule called nephridia. Okay, இதான் என்னுடைய excretory. Excretory organ. Okay, nephridiaங்கிறது தான். So they are of 3 types. First one, septal nephridia present on both the sides of intersegmental septa of segment 15 to the last that open into intestine. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா integumentary nephridia attached to lining of the body wall of segment 3 to the last that open onto the body surface, and pharyngeal nephridia present as 3 paired tuft in 4, 5, 6th of segments. ஸோ இங்கே வந்து 3 type of nephridia இருக்குது. ஒன்று வந்து septal nephridia, அடுத்து integumentary nephridia, அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா pharyngeal nephridia. Okay, so these different types of nephridia are basically similar in structure. So nephridia regulate the volume and composition of the body fluid. இது வந்து இம்பார்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த nephridiaோட ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா, so it actually regulate the volume and composition of the body fluid. A nephridium start out as a funnel that collects excess fluid from coelomic chamber. The funnel connects with the tubular part of the nephridium which deliver the waste through pores to the surface in the body wall into the digestive tube. Okay va. Next நம்ம பார்க்க போகிறது nervous system. Nervous system is basically represented by ganglia arranged segment wise on the ventral paired nerve cord. The nerve cord in the anterior region 3rd and 4th segments bifurcate laterally encircling the pharynx and join the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring. So the cerebral ganglia along with other nerve in the ring integrate sensory input as well as command muscular responses of the body. So next one, the sensory system does not have eyes but does possess light and touch sensitive organ. Receptor cells வந்து present ஆயிருக்கும் to distinguish the light intensity and to feel the vibration in the ground. Okay va. So worms have specialized chemoreceptors
taste receptor which react to chemicals. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important, note பண்ணிக்கோங்க. So these sense organs are located on the anterior part of the worm. Okay, the earthworm வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு hermaphrodite animal, அதாவது bisexual, that is testes and ovaries are present in the same individual. So there are two pairs of testes present in the 10th and 11th segment. So their vasa differentia run up to 18th segment, where they join the prostatic duct. Okay, two pairs of accessory glands are present, one pair each in 17th and 19th segment. The common prostate and spermatic duct, the vasa differentia, opens to the exterior by a pair of male genital pores on the ventrolateral side of 18th segment. Okay, wow. Four pairs of spermatheca are located in 6th to 9th segments. They receive and store spermatozoa during copulation. Okay, so one pair of ovary is attached at the intersegmental septum of 12th and 13th segment. So ovarian funnels are present beneath the ovary. So ovary க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா the ovarian funnel வந்து present ஆயிருக்கு, which continue into oviduct, join together and open on the ventral side as a single median female genital pore on the 14th segment. A mutual exchange of sperm occur between two worms during mating. One worm has to find another worm and they mate, juxtaposing opposite gonadal openings, exchanging packets of sperm called spermatophores. So mature sperm and egg cells and nutritive fluid are deposited in cocoons produced by the gland cells of clitellum. Okay, fertilization and development occur within the cocoons which are deposited in the soil. இது ரொம்ப ரொம்ப important, note பண்ணிக்கோங்க. Fertilization and development occur within the cocoon which are deposited in soil. The ova are fertilized by the sperm cell within the cocoon, which then slip off the worm and is deposited in or on the soil. The cocoon holds the worm embryo. ஸோ இதுதான் வந்து cocoon தான் வந்துட்டு worm embryo வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். After about 3 weeks, each cocoon produces 2 to 20 baby worms with an average of 4. So development of earthworm is direct, that is there is no larva form. இது ரொம்ப important. Development வந்து direct development. Okay வா. So earthworms are known as friends of farmers because they make burrows in the soil and make it porous, which help in respiration and penetration of the development of plant roots. ரொம்ப ரொம்ப important, இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் வந்து earthworm வந்து farmers friends சொல்கிற அப்படின்னா இதுதான் ரீசன். The process of increasing fertility of soil by the earthworm is called vermicomposting. They are also used as bait in game fishing. So hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் காக்ரோச் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.